चढ़ती कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हां। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हां सुर्खियां दे वल। सूबाई मंत्री जेनिफर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रति अपडेट की प्रदान। स्कूली विद्यार्थियों के स्कूल नवे साल तो हफ्ता देरी दे नाल। विश्व जूनियर हाकी टूरनामेंट होया रद्द। कोविड-19 के कारण किया गया रद्द। हाकी टीमां च पाए गए कोरोना पॉजिटिव खिडारी। पाकिस्तान च दो महिला सांसदां होईयां हथोपाई। एक दूजे नाल कीती गई धक्का-मुक्की। विवादग्रस्त बिल के संबंध विच होई सी बहस। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ब्रिटिश कोलंबिया के सूबाई सेहत अधिकारी डॉक्टर बॉनी हैनरी ते सूबाई मंत्री जेनिफर वाइटसाइड ने कोविड-19 के तेजी नाल प्रसारित हो रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रति सूबे की प्रतिक्रिया बारे एक अपडेट प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि वध रहे केसां कारण विद्यार्थियों लिए स्कूल नवे साल तो बाद हफ्ता देरी नाल भाव 10 जनवरी तो खुलणगे ते जरूरी कर्मचारियों के बच्चों ते विशेष लोड़ां वाले बच्चों लिए स्कूल 4 जनवरी नूं खोले जाणगे। So in the last 24 hours we have confirmed 2,944 new cases of COVID-19 here in British Columbia, and and Health Authority active cases are as follows. There are 5,462 in the Vancouver Coastal Health Region, 7,192 in Fraser Health, 1,363 in Vancouver Island Health Authority, 1,576 in the Interior Health Authority, and 431 active cases in the Northern Health Authority, for a total of 16,014 active cases who have been tested across the province. One of the other things, of course, that we have been watching carefully is our hospitalization rates for people with COVID, and that is at 193 people hospitalized with COVID-19 today, 66 of whom are in critical care or ICU. And since December 24th, we've had an additional 5 people who have died in British Columbia from COVID-19, bringing the total number of deaths from COVID-19 to 2,419. And as always, our condolences and our thoughts go out to all of those who have lost loved ones during this pandemic. I want to start by first highlighting the incredibly hard work that all of our teachers, our school staff, administrators, school leadership, district leadership, trustees, rights holders, parents, and of course all of our partners in the K-12 system, all of the work that's gone into keeping our schools open and safe over the last 2 years and providing crucial face-to-face instruction to students across BC. It is a testament to the monumental efforts of everyone in the system that BC has been able to continue delivering in-class learning while so many other jurisdictions did not. We know that face-to-face learning is important for the intellectual, social, and emotional development of students, and that schools are more than just a place of learning. They also provide important supports for students who may need a bit of extra help, whether that is in the form of mental health services or hot meals or other programs. So our primary goal is to continue the work to keep students learning safely in person for the remainder of this school year. The rapid emergence of the Omicron variant means that we have to ensure we have the foundations in place to keep our schools safely open. And that is why, as Dr. Henry has announced, we will have a phased approach for the return to school, with students returning to school on Monday, January 10th, staff returning to school next week on January 3rd and 4th. And this delayed start will allow public health and education time to assess the impact of the Omicron variant in our communities and on our education system. And it will also provide teachers, staff, and administrators time to prepare for students safely returning to class with enhanced safety measures. 2022 विश्व जूनियर हाकी टूरनामेंट बुधवार ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਕ ਟਾਰਡਿਫ, ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੌਮ ਰੈਨੀ, ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Thank you all of the participants for being here today to discuss and deliver on a very tough message on a very tough day. I can tell you that on December 15th, 10 teams were in Red Deer and Edmonton, prepared to participate in the World Junior Championships for 2022. We arrived here under one guise, and that was to enhance the sport through a great competition that has become the World Junior Championship on an annual basis. We arrived with everyone understanding and agreeing to safety protocols that would keep everyone just that, safe and in a position to participate daily to the best of their ability. We have managed this every step of the way as best we possibly can, and as we should, have paid very close attention on a daily basis to the medical expertise of our internal people to understand better where we were going with respect to Omicron and how it might have an effect on our tournament. December 15th, fast forward to today, is 2 weeks, and many things have changed. And we have done everything we possibly can to keep pace with Omicron and identify with further policies and procedures that keep our athletes safe. With that being said, it's with great disappointment that we've had to, with the IIHF leadership and our complete support, cancel the balance of the competition. But I can only suggest this. Sure, people are disappointed around the world, quite honestly, and so they should be. But I cannot imagine how disappointed the players are. Those have worked tirelessly to put their best foot forward as an individual, as a team, and ultimately as an event. With that being said, it is with a heavy heart that we identify with their disappointment, for sure. I think it's really important that we understand too that we will continue to maintain a high standard of athlete care, both as the IIHF and as Hockey Canada and all participating federations. Today is certainly a day that none of us wanted to experience. First and foremost, I want to express our appreciation to the 10 teams, the officials, the IHF and the event staff, TSN and RDS, and as well as the volunteers. We certainly understand your disappointment, but we very much appreciate all of your efforts and the commitment that got us this far. From the outset of the pandemic, we have followed the advice of medical professionals. It is truly unfortunate that the growing challenges of COVID-19 and especially Omicron variant led us to the position we're in today. The decision by the IHF, which was based on the advice of the medical committee, is a decision that Hockey Canada fully supports. Hockey Canada recognizes just how difficult this decision is for each and every participant in the event. Thank you. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੇਂਟ ਰੌਸਿਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੌਸਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। We're continuing to see increased number of COVID-19 case numbers. Since Monday, we've reported 1,772 new cases. And so this has increased the demand for testing, which has in turn increased the wait time for both at the test collection sites as well as the wait times to receive a test result. So we still have that backlog. We have about 10,700 cases still in that backlog. So the numbers we report are definitely an underestimate of the amount of transmission that we're seeing right now. So we have been deploying rapid antigen tests at several of the COVID testing sites over the last several days. This is going to be expanded over the next couple of days throughout the province. And only those that have that positive test on the rapid test will return for the PCR. And so this will help with that backlog, help with some of those wait times. I'd like to provide a brief update on vaccine uptake in Manitoba. As of today,
89.5% of Manitobans over the age of 18 are fully immunized. This represents 2,441,833 doses being administered since the vaccine campaign began. More than 234,000 Manitobans have also received their third dose of a COVID-19 vaccine. A few key points to note on eligibility for third doses. All adults aged 18 or older who are 6 months after their second dose can receive a third dose of the COVID-19 vaccine. These are available at any location that offers the vaccine. In response to the rapidly increasing transmission of Omicron, however, the timeline between second and third doses has been shortened for some individuals. So that's anyone who is aged 50 or older, or those who are aged 18 or older and live in a First Nations community, who received their second dose at least 5 months ago. These individuals are now strongly encouraged to receive their third dose as soon as possible. The 6-month time frame between second and third doses continues to be recommended for most other Manitobans. Individuals who are moderately or severely immunocompromised or have travel plans to a destination that only accepts certain vaccines or a specific combination of vaccines still require a prescription to receive their third dose earlier than 6 months or earlier than 5 months if they meet the criteria noted earlier. So this approach is not based on an increased risk related to travel generally. It's also not based on travel to any specific destinations. So for clarity, what we're saying is if you have doses of the same mRNA vaccine, it is extremely unlikely that you would require a third dose regardless of your travel destination. And those people who are getting a third dose should be getting it because their destination requires it for entry. एक न्यूज़ ब्रीफिंग दौरान विश्व सिहत संगठन के डायरैक्टर जनरल ने कहा कि डेल्टा ते ओमिक्रॉन वेरिएंट ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ। This virus will continue to evolve and threaten our health system if we don't improve the collective response. Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. This is and will continue to put immense pressure on exhausted health workers and health systems on the brink of collapse and again distributing lives and livelihoods. The pressure on health systems is not only because of new COVID-19 patients requiring hospitalization, but also a large number of health workers are getting sick themselves. The unvaccinated are many times more at risk of dying from either variant. Omicron is moving so quickly. In addition to vaccination, public health social measures are also needed to stem the wave of infection, protect health workers and systems, open up societies, and keep children in school. I welcome innovative solutions to reaching vulnerable communities that have not received vaccination yet, because the primary doses are the most important for people to develop immunity. Bottom-up micro-planning with strong community engagement and mobile vaccination teams, which have been highly effective in ridding most of the world of polio, are another way to get vaccines to the hard-to-reach. WHO will support countries as they look to improve access to COVID-19 tools and catch up with routine immunization. Mental health must also be treated
as a core element of our response to and recovery from the COVID-19 pandemic. At the G7 and G20 this year, I challenged leaders to ensure that by the end of this year, countries have vaccinated 40% of their populations and 70% by the middle of 2022. 92 member states out of 194 missed the 40% target. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਓ ਫਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। The difference being that we have the benefit of having the highest rate of double vaccinations in the country, and we are working our way through boosters as well. We are expecting to have roughly 65,000 booster doses administered by the end of the day today. Given our dramatic rise in cases, there's still no one in hospital, and hospitalizations and ICU admissions are a critical metric in tracing this forward. One of the reasons behind that no one is in hospital, of course, is the work you have all done to date, and the fact that vaccines are working. They are doing what they should. But please remember that vaccines are not a cure, but they are our best line of defense. And they are doing exactly what they are supposed to do. Yes, infection is still possible, but the impact is mitigated. I know that is some small comfort and not any reason whatsoever that we should drop our guard against COVID-19. Because it's not just the vaccines at work. It's also our collective vigilance as we follow the robust public health guidelines. You know the drill by now, and I'm sure you're sick of us saying it. Wear a mask, wash your hands, keep your distance, keep your contacts low, stay home if you're sick, and arrange a test if you have symptoms. Please do not get together for big gatherings on New Year's Eve this year. You can significantly help us reduce the spread of Omicron in our province by not gathering at parties, in a house, or in a shed. Book your booster if you haven't already done so. And please be patient and kind. Please know that we are pushing information out as soon as we get it. But unfortunately, we cannot control the spread of rumor. Rumor often comes from a place of worry, but it often doesn't help. So if you hear something, ask the person saying it if they heard that from Dr. Fitzgerald or read it on the province's COVID-19 website. If not, do not play a part in spreading it. There is no COVID cure at this moment, so we must come to terms with how we live with the virus. And how we do that, my friends, is up to all of us. I know many sacrifices have been made, and I wish I could tell you that more are not needed. Which is why we are here today to announce that schools will be going virtual in January. On January 4th, they will be going virtual, and we will be evaluated on a week-to-week basis. Now is the time for precaution, not for panic. Remember, we all stand behind that wall of defense together. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Numerous areas of science in making this important decision. One, of course, was how the virus behaves. How much virus do you still have that you could potentially transmit after 5 days? And we generally know that most of your transmission potential happens in those 1 to 2 days before you have symptoms and those 2 to 3 days after. So by the time 5 days of isolation has occurred, you probably have about 85 to 90
90% of all of your transmission potential behind you while you've been in isolation. Importantly, also to that decision was where we are in the epidemiology of this disease. Skyrocketing case numbers, as you have noted, we anticipate they could get even higher. And many people are asymptomatic or only mildly symptomatic, especially those who have been vaccinated or boosted. And so they may very well not be able to or willing to comply with 10 days worth of isolation. So this was really a way to tell people, make sure you isolate in those first 5 days when you're maximally infectious, and then of course wear a mask for those last 5 days to make sure that you don't spread anything that might be left over to others. You know, during certainly in those airplane corridors, you are wearing a mask, the person next to you is wearing a mask, and if both of those are true, as they should be in those airplanes, then I would say your risk of transmission in that situation is really quite low, even if that person has a little bit of a tail end of virus. Yeah, really important question. I'm glad you raised this. So what we do know is that the PCR test after infection can be positive for up to 12 weeks. So that is not going to be helpful. You're not going to be transmitting during all of that period of time. We've seen that in study after study. So then the question is, well, why not do an antigen test at 5 days? We do know some people at 5 days will be negative and still be able to transmit. We also know that some people will be positive and still be able to transmit. So that antigen test was actually not authorized for this purpose, and its information would not be useful. Regardless of what the antigen test said, we would say you still need to wear your mask for 5 days. Right, so we do know that the antigen test may not perform as well as it had for prior variants, the Alpha variant and the Delta variant, but it's still picking up quite a bit of infection. So a really, really helpful tool. But what we would reiterate, and is also in our guidance, is that if you have a negative antigen test and you have symptoms, then you should go ahead and get that PCR test. And those antigen tests are really helpful for things, as you just noted, on tests to stay in school, where we're getting an antigen test every day or every other day, or where they're using them in higher education to screen students every several days. That's when they perform really quite well. ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੋ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਖੌਲਾ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਾ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟਹਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਦੇ 222 ਸਫੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੇ 5 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 8 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਗੇਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਣ। ਜੋ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਕੂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ क्वींसटन लेविस्टन बॉर्डर क्रॉसिंग ते जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने ट्रक नूं रोक के जांच पड़ताल की ते सारे दा सारा माल जब्त कर लिया। जांच दौरान यह भी पता चलिया कि यह चाकू गैर दस्तावेजी वजों लिजाए जा रहे सन, जिन्हां दी कीमत $1,72,000 के करीब सी। उन्हां नूं स्विच ब्लेडां विच विभाग ने जब्त कर लिया। कनेडा बार्डर सर्विस एजेंसी के मुताबिक यह 5 जनवरी 2018 तो बाद बरामद किया गया वड्डी गिनती विच 28,000 के करीब गैर दस्तावेजी समान। जिक्रयोग है कि CBSA ने अमरीका तो कनेडा विच आउण वालियां चीज़ां बारे नवीं पाबंदियां भी जारी कीतियां होईयां ने। इह चाकू सन जो गुੱਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ खोले जा सकते हैं ते देश विच वध पाकिस्तान की नैशनल असैंबली दियां 2 महिला मैंबर संसदा दे चल रहे सैशन दौरान एक दूजे नाल हथोपाई हो गया। डान की रिपोर्ट मुताबिक सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की गजाला सैफी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी उदों एक दूजे नूं उच्ची आवाज विच बोलियां ते धक्का मुक्की कीती जदों विवादग्रस्त वित्त बिल के संबंध विच पेशकारी दौरान विरोधी धिर दे होर मैंबर आमो सामने बहस करने लई इकट्ठे होए सन। कुछ मीडिया रिपोर्टां विच दावा किया गया है कि जुमानी ने तिखी बहस तो बाद PTI की सैफी नूं थप्पड़ मारिया सी। PPP मैंबरां ने कहा कि जुमानी ने सिर्फ सैफी के हमले का जवाब दिता है। सैफी ने बाद विच एक बयान जारी करके दावा किया है कि झगड़े विच उसदे अंगूठे विच कथित तौर पर फ्रैक्चर हो गया। सैफी ने यह भी कहा शगुफ्ता जुमानी ने जिस तरह का विहार किया उस तो मैं हैरान। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 763 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।